To watch these important lessons, subscribe to DP Education's YouTube channel right now. Click on the bell icon to stay updated on the latest lessons. Sri Lanka's largest free online school, DP Education. Hello and a warm welcome to my dear students in grade 5. I hope you are keeping fine. I have come back once again with my English lesson for you. Grade 5 එකේ මගේ දුවලා පුතාලා ඔන්න පුතේ ටීචර් ආපහු ආවා දුවලා පුතාලගේ ඉංග්‍රීසි පාඩමත් අරගෙන මං ආදරෙන් මගේ දුවලා පුතාලව අද පාඩමට පිළිගන්නවා. We have started unit number 9 in our pupils book. Around the world is our unit number 9. අපේ 9 වෙනි unit එකෙන් අපි ඉගෙන ගන්න පුතේ around the world කියන unit එක. We are going around the world. අපි ලෝකෙ වටේම ගිහිල්ලා ලෝකෙ වටේ සිද්ධ වෙන දේවල් ලෝකෙ වටේට තියෙන දේවල් ඒ දේවල් ගැන තමයි අපි unit number 9 එකෙන් කතා කරන්නේ. Now we have completed our first lesson. Greetings around the world. අපි කතා කරුවා කොහොමද ලෝකෙ පුරාම ඉන්න අය එකිනෙකාට ආචාර කරගන්නේ විවිධ භාෂාවල් වලින් ඒගොල්ලොන් අනිත් අයට greet කරන්නේ කොහොමද? ඒ දේවල් තමයි අපි lesson number 1 එකෙන් කතා කරුවේ. We have completed lesson number 1 and we have come to lesson number 2. දැන් මගේ දුවලා පුතාලා දන්නවා අපි lesson number 2 එක දෙවනි පාඩම කොටස් කීපයකට බෙදාගෙන තමයි අපි කරන්නේ. So we have started lesson number 2 and we are talking about this is my planet. අපි ජීවත් වෙන ලෝකය ගැන තමයි අපි ඉගෙන ගන්නේ. This is my planet. අපි ජීවත් වෙන්නේ මොන planet එකේද පුතේ? අපි ජීවත් වෙන්නේ පෘථුවියේ නේද? We call it the planet Earth. And in our lesson number 2 part 1 we spoke about the Earth. Right? So today I'm going to start lesson number 2 part 2. So let's begin our lesson today and I'm going to take you to my next slide to give you details of how we are going to do this lesson. Right. So now as I told you, we have completed the first part. අපි lesson number 2 එකේ පළවෙනි කොටස ඉවර කෙරුවා මගේ පුතාලට මතක ඇති planet Earth. We spoke about the Earth and we spoke about where our planet is and the solar system and all those things. And then we came to our lesson number 2 part 2. We spoke about continents. මගේ දුවලා පුතාලට මතකයි නේද පුතේ අපි continents මොනවද continents කියලා ටීචර් කිව්වේ? ඒ කියන්නේ මහද්වීප නේද? අපේ ලෝක ගෝලයේ තියෙනවනේ ලොකු මහද්වීප ලොකු භූමි කොටස් මුහුදෙන් වට වෙච්ච ලොකු ගොඩබිම් කොටස් තියෙනවා කියලා ටීචර් කිව්වා. They are called the continents. අපි continents කියලා තමයි කියන්නේ සිංහලෙන් අපි කියන්නේ වට මහද්වීප. මහද්වීපයක් කියන්නේ ලොකු ගොඩබිම් කොටස්. නේද පුතේ? And I told you that there are 7 continents in the world. මං කියලා දුන්නාද මගේ දුවලා පුතාලට continents අපිට 7ක් තියෙනවා මහද්වීප 7ක් තියෙනවා. And now in our lesson number 2 part 2 continents we have done the first one. That is we spoke about the Asia and Africa. අපි ආසියාව ගැන කතා කරා අප්‍රිකාව ගැන කතා කරා. We have 7 continents. What are the 7 continents? Asia, Africa, North America, South America, Australia, Antarctica and Europe. අපි ආසියාව අප්‍රිකාව උතුරු හා දකුණු ඇමරිකාව ඔස්ට්‍රේලියාව ඇන්ටාර්ක්ටිකාව සහ යුරෝපය තමයි පුතේ අපිට තියෙන මහද්වීප 7. දැන් අපි ඒකෙන් පළවෙනි ඒෂියා and ඇෆ්‍රිකා ආසියානු මහද්වීපය සහ අප්‍රිකානු මහද්වීපය කියන දෙක අපි කතා කරලා ඉවරයි. We have completed the first one. Today we have to start the second one and we are going to learn about North and South America. අපි අද ඉගෙන ගන්නවා උතුරු ඇමරිකාව සහ දකුණු ඇමරිකාව ගැන. So this is lesson number 2 part 2 and the second part of the continents that is North and South America.
උතුරු ඇමරිකාව, දකුණු ඇමරිකාව. So now we are going to learn about those two. Now actually these lessons will give you a lot of knowledge about the world that we live, because our unit number 9 is all about around the world. අපි කතා කරන්නේ අපි ජීවත් වෙන ලෝකය ගැන. ඉතින් පුතේ අපි ජීවත් වෙන්නේ කොයි වගේ තැනකද? In which planet do we live? What is that planet like? අපි ජීවත් වෙන ලෝකය කොයි වගේද? නේද පුතේ? අපි යාවට තියෙන අනිත් රටවල් මොන වගේද? ඒ දේවල් තමයි අපි කතා කරන්නේ. So now I am going to start my lesson today. That is, we are going to talk about the continents, and that is the North America and South America. Let's start like this. Right. Now, this is my planet part 2, continents, and we are talking about North and South America. ඔන්න දැන් මගේ දුවලා පුතාලට පුතේ උතුරු ඇමරිකාව දකුණු ඇමරිකාව කියන්නේ මෙන්න මේ continents දෙකට. This is the North American continent. This is the South American continent. උතුරු ඇමරිකාව උඩින් තියෙන එකට අපි කියන්නේ උතුරු ඇමරිකාව කියලා. යටින් තියෙන කොටසට අපි කියන්නේ දකුණු ඇමරිකාව කියලා. So now we are going to talk about those two. දැන් මගේ දුවලා පුතාලට ලෝක ගෝලයේ කොහොමද මේ උතුරු ඇමරිකාව දකුණු ඇමරිකාව කියන එක තියෙන්නේ. අපි දැන් ඒක බලමු. Now I am going to show you how it looks like in the globe. ඔන්න පුතේ බලන්න මෙන්න මෙහෙම. Now this is the globe. මොකද්ද අපි globe එකට සිංහලෙන් කිව්වේ? ලෝක ගෝලය. නේද පුතේ? When we spoke about the earth, I think you saw a picture of the globe, and this is what we used to learn about the globe. අපි පුතේ ලෝකය ගැන ඉගෙන ගන්නකොට අපි globe එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ලෝක ගෝලයකින් අපිට රටවල් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් නිසා. So now today we are talking about North America and South America. මෙන්න පුතේ ලෝක ගෝලයේ අපිට ඇමරිකාව, උතුරු ඇමරිකාව, දකුණු ඇමරිකාව කියන දෙක මෙන්න මේ විදියට තමයි තියෙන්නේ. මං හිතනවා මගේ දුවලා පුතාලට පැහැදිලිව පේනවා ඇති කියලා. මේ තියෙන්නේ ලෝක ගෝලය, and this is North America and this is South America. මෙන්න මෙහෙමයි පුතේ ලෝක ගෝලයේ තියෙන්නේ. Now the middle line over here is the equator. දැන් පුතේ මෙතන මැදින් අපිට ඉරක් තියෙනවනේ. ඒක තමයි මේ ලෝකය හරියටම ලෝක ගෝලය දෙකට බෙදෙන තැන අපි සමකය කියලා තමයි සිංහලෙන් කියන්නේ. ඉංග්‍රීසි වලින් අපි කියනවා equator කියලා. So now North America is on top, South America is in the bottom. So can you see? This is North America and this is South America. Now you all saw how this North America and South America looks like in the globe. අපි දැන් දැක්ක ලෝක ගෝලයේ කොහොමද ඒක පිහිටලා තියෙන්නේ කියලා. Now you also can see from this picture that North American continent is on top and the South American continent is at the bottom. So today we are going to start off with our first part, that is the North America. We will talk about the South American continent later. මෙන්න පුතේ මේ විදිහට තමයි අපිට මේ North American continent එක පේන්නේ. උතුරු ඇමරිකානු මහද්වීපය අපිට පේන්නේ මෙන්න මේ විදිහටයි. දැන් ටීචර් පෙන්වන්නේ පුතාලට globe එක. අපිට globe එකේ පේනවා මෙන්න මේ විදිහට උතුරු ඇමරිකාව පුතේ මෙන්න මේ තියෙන්නේ පුතාලා දැක්කේ. මේ කොටස තමයි මෙන්න මෙතන අපිට globe එකෙන් පෙන්නලා තියෙන්නේ. මේ යටට එන කොටස තියෙන්නේ පුතේ මේ යටින් තමයි දකුණු ඇමරිකාව තියෙන්නේ. Now we are talking about North America, so it is focused to North America, and down over here we have the South America. දැන් පුතේ මේ ලෝකයේ ඉහළින් තමයි පටන් ගන්නෙ මේ North America කියන කොටස. So let's talk about North America now. Okay, now here again we have how the North American continent and the South American continent looks like in the globe. We have a picture here. Right, so we are talking about North America. North America කියලා කියන්නේ උතුරු ඇමරිකානු මහද්වීපය ගැන තමයි අපි ඉස්සෙල්ලාම කතා කරන්නේ. North America is a continent which is located entirely on the northern and western hemisphere. ඒ කියන්නේ පුතේ දැන් ටීචර් කිව්වේ හරියටම ලෝකය බෙදෙනවනේ කොටස් දෙකකට මෙහෙම මැද්දෙන් අපි equator කියලා කිව්වා සමකය. So North America is located in the
northern hemisphere අපි කියනවා උතුරු අර්ධගෝලය උඩ කොටසේ. උඩ කොටසට අපි කියනවා උතුරු අර්ධගෝලය northern hemisphere. Southern hemisphere කියලා තමයි අපි කියන්නේ දකුණු අර්ධගෝලයට. ඒ කියන්නේ ලෝකය දෙකට බෙදුවොත් ඉහළ කොටසට අපි කියනවා ඒ ඉහළින් තියෙන භාගයට අපි කියනවා northern hemisphere. යටින් තියෙන කොටස දෙවනි කොටසට අපි කියනවා යට කොටසට southern hemisphere. So now this North America is located. ඒ කියන්නේ උතුරු ඇමරිකාව පිහිටලා තියෙන්නේ located entirely on the northern hemisphere. උතුරු අර්ධගෝලයේ තමයි පුතේ උතුරු ඇමරිකාව පිහිටලා තියෙන්නේ. පුතාලට පේනවනේ ඉහළින් ඉහළ තියෙන කොටසෙන් තමයි උතුරු ඇමරිකාව පිහිටලා තියෙන්නේ. Then North America is the third largest continent in size and the fourth largest when we consider population. ඒ කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? North America is the third largest continent. ඒ කියන්නේ උතුරු ඇමරිකාව තමයි තුන්වෙනියට ලෝකයේ තියෙන විශාලම මහද්වීපය. Third largest continent in size. ඒ කියන්නේ භූමි ප්‍රමාණය ගත්තොතින් ලෝකයේ තියෙන තුන්වෙනි විශාලතම මහද්වීපය තමයි උතුරු ඇමරිකානු මහද්වීපය. ඒ වගේම and the fourth largest when we consider population. ඒ කියන්නේ පුතේ ජනගහනය ජීවත් වෙන මිනිස්සු ප්‍රමාණයෙන් ගත්තොත් උතුරු ඇමරිකාව තමයි හතරවෙනියට විශාලම මහද්වීපය වෙන්නේ. කියන්නේ මිනිස්සු ජනගහනය ඉන්න ප්‍රමාණයෙන් ගත්තොත් හතරවෙනියට වැඩියෙන්ම ඉන්නේ මේ උතුරු ඇමරිකානු මහද්වීපයේ. This continent houses 23 countries. Now in the Northern American continent there are 23 countries. උතුරු ඇමරිකාවට විතරක් අයිති වෙනවා පුතේ රටවල් 23ක්. Now the North American continent carries 23 countries in the continent. So that is how the countries are being located in the Northern American continent. Right. Now what is the largest country in the North American continent? The largest country is Canada. Canadaව තමයි පුතේ මෙන්න මේ තියෙන්නේ Canadaව. Now this is Canada. Canada is the largest country in the North American continent. උතුරු ඇමරිකාවේ තියෙන විශාලතම රට තමයි Canadaව. Now these are for your knowledge bank. මගේ දුවල පුතාලට පුතාලගේ දැනුම් පොතට දැනුම වර්ධනය කරගන්න සාමාන්‍ය දැනීම වැඩි කරගන්න තමයි මේ දේවල් පුතාලට කියන්නේ. So I hope that you all have some books, like an extra book to jot down all these things. මේ පුංචි දේවල් පුතාලට ලියලා මතක තියාගන්න පොඩි පොතක් අරගෙන මේ දේවල් සටහන් කරගන්නවා නම් දුවලා පුතාලට ඔන්න මේ පාඩමෙන් හුඟක් දේවල් දැනුම් පොතට එකතු කරගන්න පුළුවන්. Right. So now the largest country is Canada. ලොකුම විශාලතම රට තමයි උතුරු ඇමරිකාවේ තියෙන කැනඩාව කියන රට. The country is covering almost half the North American continent's land area. දැන් පුතේ අපි කතා කරන්නේ North America ගැනනේ. උතුරු ඇමරිකාව කියන මහද්වීපයෙන් භාගයක් විතරම මෙන්න මේ රටට තමයි අයිති වෙන්නේ. භූමි ප්‍රමාණයෙන් භාගයක් විතරම කැනඩාව කියන රටට තමයි අයිති වෙන්නේ. Canada is slightly bigger than the USA and about as big as China. ඇමරිකාව කියන රට දැන් අපි උතුරු ඇමරිකානු මහද්වීපය ගැනනේ කතා කරන්නේ. But the country United States of America කියන country එක ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය කියන්නේ රටක්. නේද පුතේ? ඇමරිකාවටත් වැඩියෙන් මෙන්න මේ කැනඩාව කියන රට ඇමරිකාවටත් වැඩිය ටිකක් ලොකුයි. Right? So the United States of America is slightly smaller than Canada. So Canada is a little bigger than the United States and about as big as China. චීනය කියන රට හා සමානම විශාලත්වයක් මේ කැනඩාව කියන රටටත් තියෙනවා. So China is a big country. So Canada is also as big as China and slightly bigger than the United States. Right. Then what is the largest city in the North American continent? මොකද්ද පුතේ විශාලතම නගරය? මොකද්ද? ඒ තමයි Mexico City.
What is the largest city in the North American continent? It is the city of Mexico, which is the capital city of Mexico with a population of about 9 million. The Mexico කියලා කියන්නේ රටක් පුතේ. ඒගොල්ලෝගේ අගනුවර නමත් මෙක්සිකෝ කියන නගරයම තමයි. මෙක්සිකෝ කියන රටේ අගනුවර. Now what is the capital city of Sri Lanka? Sri Jayawardhanapura Kotte, not Colombo. Okay, now our country is Sri Lanka, but our capital city is Sri Jayawardhanapura Kotte. අපේ රටේ තියෙන අගනුවරක් නේද පුතේ? එතකොට ඒ අගනුවර ඒ වගේම රට මෙක්සිකෝ කියන රටේ අගනුවරට කියන නමත් මෙක්සිකෝම තමයි Mexican city. The Mexico City, which is the capital city of Mexico with a population of about 9 million. මිලියන 9ක් විතර ඉන්නවා පුතේ මෙන්න මේ මෙක්සිකෝ කියන නගරයේ විතරක්. So that is the largest city. විශාලතම නගරය තමයි මෙක්සිකෝ සිටි කියන නගරය. So මේ මෙක්සිකෝ කියන රටේ තියෙන මෙක්සිකෝ සිටි තමයි උතුරු ඇමරිකාවේ තියෙන විශාලතම නගරයේ විදියට අපි ගන්නේ. Now these are real pictures. Now මගේ පුතාලට මේ දේවල් උගන්වන්න ටීචර් අන්තර්ජාලයේ සැරිසරලා දුවලා පුතාලට හරියටම අවශ්‍ය කරන පින්තූරු හරිම තොරතුරු අරගෙන එන්න ඕන නිසා ඔන්න ටීචර් හැම දෙයකම පුතාලට ඒ අදාළ පින්තූර තමයි ටීචර් අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. So maybe you also can browse the internet. Now there are internet facilities, like most of you will find it easy to go to the internet and search about these things, get to know about the countries and the continents and all that. දුවලා පුතාලට ඔන්න දැන් ඒ හරියටම ඒ වගේම දැන් අපි හිතමු එහෙම ඉන්ටර්නෙට් සර්ච් කරන්න නේද? ඒ අවශ්‍යතාවයන් හුඟක් නැති දරුවොත් ඉන්න පුළුවන්නේ. So I have brought you the pictures. So na teacher පුතාලට ඒ හැම දෙයකම පින්තූර අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. So this is the Mexican city, city of Mexico. This is the largest city in the North American continent. Right. Then what is the biggest island in the North American continent? උතුරු ඇමරිකාවට අයිති වෙන විශාලතම දූපත මොකද්ද පුතේ? The biggest island. What is the biggest island in the North American continent? Greenland is the biggest island. Greenlandය කියලා මගේ දුවල පුතාලා අහලා ඇති නේද පුතේ? Greenlandය කියන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන මෙන්න මේ දූපත. ඒක තමයි it is the world's largest island. ලෝකේ ලොකුම දූපත තමයි පුතේ මේ Greenlandය කියලා කියන්නේ. So that belongs to the North American continent. ලෝකේ තියෙන විශාලතම දූපතත් Greenlandය තමයි. ඒක අයිති වෙන්නේ උතුරු ඇමරිකානු මහද්වීපයට. This is also the world's largest island that is not a continent. ලොකුම දූපත හැබැයි ඒක අපි මහද්වීපයක් විදියට ගන්නෙ නෑ පුතේ. ලොකුම දූපත තමයි මේ ග්‍රීන්ලන්තය කියන එක. ඒක දූපතක්. ඒක ලොකු කොන්ටිනන්ට් එකක් නෙමෙයි. හැබැයි ලෝකේ තියෙන ලොකුම දූපත. දූපතක් විදියට ගත්තාම ලෝකේ ලොකුම දූපත තමයි ග්‍රීන්ලන්ඩ් කියලා කියන්නේ. ග්‍රීන්ලන්තය. මෙන්න මේ තියෙන උතුරු ඇමරිකාව. Now this is the North America and Greenland belongs to the North American continent. ඔන්න පුතේ මෙතන තියෙන කොටස අපි මේ ලොකුවට අරගෙන පුතාලට පෙන්නලා තියෙන්නේ. So that is the Greenland. That is the biggest island in the world. What is the longest river in North America? උතුරු ඇමරිකාවේ තියෙන දිගම ගඟ මොකද්ද පුතේ? Longest river of the North America is the Missouri River. Missouri කියන ගඟ තමයි පුතේ උතුරු ඇමරිකාවේ තියෙන විශාලතම ගංගාව. දිගම ගංගාව. Right? And how long is that? 3,764 kilometers. 3,767 kilometer. It's not an easy thing. It's not a short river. It's a long river. Now, can you see? This is the Missouri River. මේ තියෙන්නේ පුතාලට මිසූරි කියන ගඟේ ඇත්තම පින්තූරයක් තමයි මේ තියෙන්නේ. So this is the Missouri River and it is the longest river in North America. The Missouri River flows through 7 states of the USA. එතකොට පුතේ ඇමරිකාවට අයිති වෙනවා අපි ඒකේ ජනපද කියලා කියනවනේ ස්ටේට්ස් තියෙනවා. ඒකේ තියෙනවා ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය කියලා අපි කියන්නේ United States. ජනපද කියලා කියන්නේ විවිධ වුණු ඒගොල්ලන්ගේ තියෙනවා අපි පළාත් කියලා කියන්නේ ඒ වගේ ඒගොල්ලන්ගේ ඇමරිකාවේ විවිධ තියෙන ප්‍රාන්ත කියලා කියනවා අපි ඒවට කියනවා ජනපද කියලා කියනවා. So this
river Missouri is so long that it flows through 7 states of the United States. ඇමරිකාවට අයිති ප්‍රාන්ත හතක් හරහා මේ ගඟ ගලාගෙන යනවා. ඉතින් එතකොට පුතාලට හිතන්න පුළුවන්නේ කොච්චර දිග ගඟක්ද කියලා නේද පුතේ? So what is the longest river in North America? Missouri River. This is the Missouri River. Right. Then what is the biggest lake? උතුරු ඇමරිකාවේ තියෙන විශාලතම අපි කියන්නේ දැන් ලේක් එකක් කිව්වම අපි කියන්නේ වැවක් නේද පුතේ? අපි වැවක් කියනවටත් වඩා ඒක ඉතාම විශාල ප්‍රදේශයක්. ලොකු මුහුදක් හා ලොකු සාගරයක් වගේ විශාලයි මේ අපි ලේක්ස් කියලා කිව්වට. We call it the Lake Superior. Superior කියන අපි කියන්නේ විල් කියලා පුතේ. ඇත්තටම ලේක් කියලා කිව්වට අපි සිංහලෙන් කියන්නේ superior විල කියලා. ඒක ඉතාම විශාලයි. අපි දැන් ලංකාවේ දකින්නවනේ ලේක් කියලා කිව්වහම අපි කියන්නේ වැව්. අපි දකින පොඩි වැව්නේ තියෙන්නේ අපේ රටේ නේද පුතේ? අපි දකින අපේ රට හා සමානව ගත්තාම අපිට පරාක්‍රම සමුද්‍රයේ ඒ වගේ තැන් තියෙනවනේ. There are places like පරාක්‍රම සමුද්‍ර which are big lakes. But now these, when we consider to our lakes in Sri Lanka, they are so much bigger, and in Sinhala we say superior villa. In English we say Lake Superior. So the largest lake in the North American continent is the Lake Superior. Is the largest of the great lakes in the USA. තවත් තියෙනවා මේ ඇමරිකාවේ පුතේ මේ ඒ වගේ will විශාල will හැබැයි මේක තමයි තියෙන ලොකුම will. So can you see it looks just like the sea, the big ocean. සාගරය වගේ විශාලයි පුතේ මේ කියන අපි කියන මේ will. Lake Superior is shared by Canada and the United States. කැනඩාවටත් ඇමරිකාවටත් කියන රටවල් දෙකටම අයිති වෙන විදියට තමයි මෙන්න මේ Superior කියන විල පිහිටලා තියෙන්නේ පුතේ. Lake Superior is also considered the largest freshwater lake by area in the world. Lake Superior කියන මේ Superior කියන විල තමයිලු පුතේ largest freshwater lake. ඒ කියන්නේ හොඳ පිරිසිදු ජලය තියෙන fresh water. පිරිසිදු ජලය තියෙන වැඩිම ප්‍රමාණයක් තියෙන විශාලත්වයෙන් විශාලම විල විදියට සලකන්නේ මේ Superior කියන විල. So we call it the Lake Superior, which is the biggest lake in North America. උතුරු ඇමරිකාවේ තියෙන විශාලතම විල. Then the biggest cities. මොනවද දැන් මේ උතුරු ඇමරිකාවේ තියෙන ලොකුම city එක අපි කතා කරා? The most populous city in North America is Mexico City. ජනගහනයනුත් වැඩියෙන්ම ඉන්න නගරය තමයි පුතේ මෙන්න මේ මෙක්සිකෝ කියන නගරය. ජනගහනයත් වැඩියෙන් ඉන්න විශාලතම නගරය තමයි Mexican City එක. So we spoke about Mexican City, which is the capital city of Mexico. The highest mountain in North America. උතුරු ඇමරිකාවේ තියෙන විශාලතම උසම කන්ද මොකද්ද පුතේ? Denali in Alaska, USA. Denali කියන මෙන්න මේ කන්ද තමයි පුතේ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ඇලස්කා කියන ප්‍රාන්තයට අයිති වෙන Denali කියන මෙන්න මේ කඳු වැටිය තමයි උතුරු ඇමරිකාවේ තියෙන උසම කඳු වැටිය. The mountain is located in the Alaska mountain range. කොච්චරක් උසයිද පුතේ මේ කන්ද? How high is this mountain? It is 6,190 meters. Meter කීයක්ද පුතේ? 6,190ක්. So it's a very high mountain. So that is the highest mountain in the North American continent. Now can you see it's covered with ice? It must be very cold because Alaska is a cold country. Right. Now what is the lowest point? The lowest point in the world. ලෝකේ තියෙන පුතේ පහත්ම ස්ථානය, lowest point. ඒ කියන්නේ ලෝකේ යටින්ම පිහිටලා තියෙන ස්ථානය. දැන් ගොඩබිමක් තමයි අපි මේ ගොඩබිමේ පාතින්ම පිහිටලා තියෙන තැන ගැන තමයි මේ කතා කරන්නේ. Death Valley, we call it the Death Valley. දැන් මේ ලෝකේ පහතින්ම තියෙන ප්‍රදේශය තමයි පුතේ මෙන්න මේ පින්තූරෙන් පෙන්වන්නේ. ඒකට කියන්නේ Death Valley කියලා. In the Death Valley National Park,
you will not only find the lowest point in North America with 86 meters below sea level, but this is also the hottest and the driest national park in the USA. ඔන්න පුතේ මේක පුතේ තියන්නේ මීටර් 86ක් පාතින් තමයි තියෙන්නේ. මුහුදු මට්ටමටත් පාතින් තමයි මෙන්න මේ ඩෙත් වැලි කියන එක තියෙන්නේ ඇමරිකාවේ. Now actually this is a national park. ඒ කියන්නේ ඒක ඒගොල්ලන්ගේ ජාතික වනෝද්‍යානයක්. ජාතික වනෝද්‍යානයක් විදියට තමයි ඒගොල්ලෝ මේ ඩෙත් වැලි කියන national park එකක් විදියට තමයි ඒගොල්ලෝ ඒක නම් කරලා තියෙන්නේ. It is 86 meters, මීටර 86ක් මුහුදු මට්ටමින් පාතින් තමා පොළව මට්ටමින් ඒක තියෙන්නේ. That is why we call it the lowest point. උතුරු ඇමරිකාවේ පුතේ මේක අසාමාන්‍ය පිහිටීමක්. ඒ කියන්නේ it is not something natural. It's like it's unnaturally. It is something which is very special because it's the lowest point in the North American continent. And also it is the hottest and the driest national park in the USA. කියන්නේ ඇමරිකාවේ තියෙන උෂ්ණත්වයෙන් වැඩිම ඉතාම වියලි කාලගුණයක් තියෙන ප්‍රදේශයක් තමයි මේ ඩෙත් වැලි නැෂනල් පාර්ක් කියන ප්‍රදේශය. It is in the North American continent in USA. Right. Then what are the languages that they speak in North America? උතුරු ඇමරිකාවේ ජීවත් වෙන අය පුතේ කතා කරන භාෂාවල් මොනවද? English is most widely spoken in North America. ඉංග්‍රීසි තමයි උතුරු ඇමරිකාවේ වැඩි පිරිසක් වැඩි ජනගහනයක් භාවිතා කරන භාෂාව වෙන්නේ. Spanish and French are spoken by many as second language in the USA. Spanish කියලා කියන්නේ පුතේ ස්පාඤ්ඤ භාෂාව. ස්පාඤ්ඤ භාෂාව සහ French ප්‍රංශ භාෂාව මේ ඇමරිකාවේ දෙවනි භාෂාව විදියට second language එක විදියට පාවිච්චි කරනවා. So mainly mostly English is the language that is spoken in the North American continent. ඒගොල්ලන්ගේ මව් භාෂාව පළවෙනි භාෂාව විදියට ප්‍රධාන තැන දීලා ඒගොල්ලෝ කතා කරන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්, but they use Spanish and French also as a second language. Then what are the religions? මොනවද පුතේ උතුරු ඇමරිකාවේ තියෙන ආගම් වර්ග විදියට අපිට ගන්න පුළුවන්. 75% of North American people are Christians. 75%ක්ම උතුරු ඇමරිකාවේ ජීවත් වෙන අය ක්‍රිස්තියානි භක්තිකයන් විදියට තමයි අපිට හඳුන්වන්නේ. Others are Muslims and Jews. එතකොට ඉස්ලාම් භක්තිකයෝ නේද? තවත් වෙනත් ආගම් මේ රටවල් වල ඉන්නවා. ඕනම රටක ඉන්නවනේ පුතේ. මේ තියෙන continent එකේ, in this continent basically the main religion is considered as the main religion is the Christian religion. Christians තමයි මේ උතුරු ඇමරිකාවේ වැඩි ප්‍රමාණයක් ඉන්නේ. So mostly they are Christians in North America. Then who are the animals that live in North America? Now some of these animals are only like those species are only in the North American continent. Most of them we see around the world, but some are very special to that continent. So it is the brown bear. Now we don't have brown bears in our jungles and forests in Sri Lanka. So we can see brown bears if we go to North America. Then coyotes. මෙන්න පුතේ බල්ලෙක් වගේ සතෙක් ඉන්නවා නේද? එයාට කියන්නේ coyotes කියලා. Then we have raccoons. These are raccoons. Then we have the jaguar. The jaguar is this. අපි jaguar කියලා කියන්නේ හයියෙන් දුවන්න පුළුවන් නේද? එයා අපි දැක්කහම නිකන් එකපාරටම අපිට කොටියෙක් වගේ නේද? ටයිගර් කෙනෙක් වගේ කියලා හිතෙනවා. This is the jaguar. And this is the moose. Now this moose, they are mostly found in the North American continent. So these are some of the animals that you can see in North America. Then there are some special places in North America where it has
got the attraction of tourists. Tourist attractions in North America. සාමාන්‍යයෙන් අපි උතුරු ඇමරිකාවට ගියාම පුතේ හුඟ දෙනෙක් බලන්න කැමති tourist ලගේ ආකර්ෂණය වැඩියෙන් තියෙන තැන් තියෙනවා. So now maybe if you go to North America, you can go to these special places and you can see them. So the first one here is the Grand Canyon, USA, for hiking and nature experiences. The Grand Canyon is actually where we can see a river flowing. Api kiyana puthe Ganga nimnayak kiyala, and it has, you know, different layers like this. In the Grand Canyon, it looks like, you know, mountains. Now, can you see the river flowing by? And the different layers of these mountains which are here, you can see if you go there, they are in different colors. They are so beautiful. So Grand Canyon in the USA is a special attraction of tourists. Any tourist who come to the North American continent will definitely go and see this Grand Canyon. Make a loku pradeshayak pute lassanata ganga galagana yanawa. Api kiyenawa ganga nimna kiyala api kiyenawa. E wage tanak, but the environment is different to the usual, you know, the river, the places that we see where the rivers flow. It is totally different to what we normally see when we see a river flowing by. The second one is Hawaiian Islands. Hawaii in the United States. That is a volcanic island and paradise beaches. It has a lot of, you know, volcanic islands. ඒකේ තියෙනවා පුතේ ගිනි කඳු තියෙනවා මේ Hawaiian දූපත්වල. හැබැයි ඉතාම අලංකාර මුහුදු ප්‍රදේශයක්. So Hawaii has a lot of, you know, islands, little islands, පුංචි දූපත් වලින් සමන්විත ඉතාම ලස්සන ප්‍රදේශයක් තමයි Hawaii කියලා කියන්නේ. So that has also got the attraction of tourists in the North America. Then we can see, one of the most important places, the Kennedy Space Center in USA, for learning all about space travel and the planets. දැන් මගේ පුතාලා NASA ආයතනය කියලා අහලා තියෙනව නේද සිංහලෙන්? That is called the Kennedy Space Center කියලා තමයි ඒකට කියන්නේ පුතේ. The NASA. So anyone who wants to learn about space, the planets and the solar system, they can go to this NASA. If you go to the North America, you can go and see this NASA in USA. You can learn about it. They will tell you how the solar system works, and you know about the planets, the Milky Way. Everything will be taught here, and they are the that is the main place where they do all the research about, you know, the space, and they travel to space and they do a lot of research in the planets and in the solar system. ඉතින් පුතාලට NASA ආයතනය කියන තැන මෙන්න මේක තියෙන්නේ ඇමරිකා, උතුරු ඇමරිකාවේ. පුතාලට කවදා හරි යන්න පුළුවන් වුණොත් ඔන්න ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. Then the Disney World in Florida, USA. Disneyland. ඔන්න මගේ දුවලා පුතාලා බලන ගොඩාක් කාටූන් නේද පුතේ? ඩිස්නිලන්තේ වෝල්ට් ඩිස්නි කියන මාමා තමයි ඒව හැදුවේ. So this is the Disneyland in the USA. It's a beautiful, amazing place to visit. So most of the tourists, when they go to North America, they go to the Disneyland to see this beautiful place. Then the Caribbean islands for water sports and nature walks. අන්න පුතේ Caribbean දූපත් ඉතාම ලස්සන දූපත් සහිත මුහුදු ප්‍රදේශයක් තියෙන Caribbean islands. You can go for water sports. ජල ක්‍රීඩා කරනවා. එතකොට මේ වගේ ස්නෝක්ලින් කරනවා නේද? මුහුද මේ යට තියෙන දේවල් බලන්න ලස්සන Caribbean islands කියලා කියන්නේත් ඔන්න ටුවරිස්ට්ලා ගොඩක් දෙනෙක් යන තැන. Then the Rocky Mountains in the USA and Canada for skiing and winter sports. Rocky Mountain, Rocky Kandat ලෝකේ තියෙන උසම කන්දක්. So that is covered in snow and it is basically used for skiing. Skiing කියන්නේ මේ ice වල හිමේ කරන ක්‍රීඩාවක් පුතේ. ඒකටයි winter sports, සීත කාලේ කරන විවිධ ක්‍රීඩාවන් තියෙනවා. එතකොට මේ දේවල් වලට සහභාගී වෙන්න පුළුවන් පුතාලා මෙන්න මෙතනට ගියොත්. So now we have spoken about our first continent in the two American continents.
That is the North American continent. දැන් අපි උතුරු ඇමරිකානු මහද්වීපය ගැන කතා කරා. So now we are going to move on to the North American continent. දැන් අපි ටිකක් පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා දකුණු ඇමරිකානු මහද්වීපය ගැන කතා කරමු. Come, let's go and see what's the special things that we have to learn about the South American continent. Now this is the South American continent. දැන් මගේ දුවලා පුතාලා දැක්කා නේද පුතේ? උතුරු ඇමරිකාව තියෙන්නේ ඉහළට වෙන්න, මෙන්න තියෙනවා දකුණු ඇමරිකාව පල්ලෙහා ලෝක ගෝලයේ පහළට වෙන්න තමයි පුතේ මේ දකුණු ඇමරිකාව කියලා කියන මහද්වීපය තියෙන්නේ. I will show you how South America looks like in the globe. Let's see. Right. Now this is South America. Now I told you this is the place where the earth is divided, the equator. මෙන්න අපි උතුරු ඇමරිකාව ගැන කතා කරා ඉහළින් තියෙනවා. This is the South American continent. දකුණු ඇමරිකාව පල්ලෙහාට වෙන්න තමයි අපිට තියෙන්නේ ලෝක ගෝලයේ. So now let's talk about the South American continent like this. Come with me. Right. Now it's the South American continent. South America is the 4th largest continent in size and the 5th largest when we consider population. ඔන්න පුතේ විශාලත්වයෙන් ගත්තොත් ලෝකේ තියෙන 4වෙනි විශාලතම මහද්වීපය තමයි South America කියලා කියන්නේ. දකුණු ඇමරිකාව විශාලත්වයෙන් ගත්තොත් ඒ කියන්නේ භූමි ප්‍රමාණයෙන් ගත්තොත් ලෝකේ 4වෙනියට විශාලම මහද්වීපය තමයි දකුණු ඇමරිකාව කියලා කියන්නේ. But when we consider population ඒ කියන්නේ ජනගහනය අතින් ගත්තොත් ඒක ලෝකේ 5වෙනි තැනට තමයි යන්නේ. That is the 5th largest continent when we consider the population. මිනිසුන් ඉන්න ජනගහනය අතින් ගත්තහම 5වෙනි තැනට යනවා. හැබැයි විශාලත්වයෙන් ගත්තොත් අපිට ඒක ලෝකේ 4වෙනි විශාලතම continent එක. This continent stretches from right above the equator and to the Antarctic. South America is connected to North America by land. ඔන්න පුතේ මේ මොකද්ද කියන්නේ? This continent stretches from right above the equator and the Antarctic. දැන් ටීචර් කියපු දේ තමයි. Now this is the equator. දැන් ඔන්න මැදින් යන ලෝකයේ දෙකට බෙදෙන සමකය කියලා කියනවා. ඉංග්‍රීසි වලින් අපි කියන්නේ equator. දැන් බලන්න පුතේ මේ සමකයේ ආසන්නයේ ඉඳලා from it's actually starting right near the equator and it goes down to the Antarctic. ලෝකයේ තියෙන පහළම ප්‍රදේශයට වෙනකන් මේ දකුණු ඇමරිකානු මහද්වීපය විහිදිලා යනවා. And South America is connected to North America by land. දැන් පුතේ මේ ඉහළින් තියෙන උතුරු ඇමරිකාවනේ. This is the North America. Can you see? And it is connected by land. පුතාලට පේනව නේද? මෙන්න මේ පුංචි ගොඩබිම් ප්‍රදේශයකින් තමයි මේ දෙන්න එකට එකතු වෙන්නේ. The North America and South America is connected by a small piece of land. පුංචි කොටසක් මේ තියෙන්නේ ගොඩබිම් ප්‍රදේශයකින් තමයි මේ දෙන්නව එකතු වෙලා තියෙන්නේ. So that is how the South American continent is located in the southern hemisphere. ලෝක මේ අපේ අර්ධගෝලයේ දකුණු අර්ධගෝලයේ තමයි මෙන්න මේ දකුණු ඇමරිකාව පිහිටලා තියෙන්නේ. Right. There are 12 countries in South America with a total of more than 433 million people living on the continent. රටවල් තියෙනවා පුතේ 12ක් මේ South American continent එකේ. එකම මේ දකුණු ඇමරිකානු මහද්වීපයේ මිලියන 433ක් මිනිසුන් ජීවත් වෙනවා. There are 12 countries and in that South American continent there are 433 million. මිලියන 433ක්. පොඩි ප්‍රමාණයක් නෙවෙයි නේද පුතේ? මිලියන 433ක් මෙන්න මේ කොන්ටිනන්ට් එක පුරාවටම මිනිසුන් ජීවත් වෙනවා. Right. Now what is the largest country in the South American continent? දකුණු ඇමරිකාවේ තියෙන විශාලතම නගරය මොකද්ද පුතේ? බ්‍රසීල්. බ්‍රසීලය කියන රට තමයි දකුණු ඇමරිකාවේ තියෙන විශාලතම රට.
The country is covering more than half the continent's land mass. ඒ කියන්නේ පුතේ දකුණු ඇමරිකාවට අයිති භූමි ප්‍රමාණයෙන් භාගයකටත් වැඩිය මෙන්න මේ බ්‍රසීලය කියන රටට තමයි අයිති වෙන්නේ. Can you see how big that country is? This is Brazil. This is an iconic place in Brazil. This is called the statue of Jesus the Redeemer. මේකට කියන්නේ පුතේ Jesus the Redeemer කියන statue එක. ලොකු පිළිරුවක් තියෙනවා මේක ජේසුස් වහන්සේගේ ලොකු පිළිමයක් තියෙනවා. ඒක බ්‍රසීලයට මේ ඒ රටටම ආවේනික වෙච්ච විශේෂ තැනක්. And you can, when you go there, you can see the entire Brazil because it is being made at a very highest place in Brazil. බ්‍රසීලයේ තමයි දකුණු ඇමරිකාවේ තියෙන විශාලතම රට විදියට අපිට ගන්න පුළුවන්. Then what is the biggest city in South America? The most populous city in South America is Sao Paulo. Sao Paulo කියන නගරය තමයි දකුණු ඇමරිකාවේ තියෙන විශාලම නගරය. Almost half of the population of the South American continent lives in Brazil. දැන් මේකත් තියෙන්නේ පුතේ බ්‍රසීලයට අයිති Sao Paulo කියන නගරය තමයි. මොකද බ්‍රසීලයනේ ලොකුම රට දකුණු ඇමරිකාවේ තියෙන. So the biggest city is in Brazil and that is this city with a population of a bigger population, and most of the people actually most of the people in the country Brazil lives in this city. So this is how this city looks like, right? Then what is the longest river in the South American continent? Oh, it is the Amazon River. Amazon ගඟ තමයි පුතේ දකුණු ඇමරිකාවේ තියෙන විශාලතම ගඟ. How long is that river Amazon? It is 6,437 kilometers. Oh, 6,437 kilometer. ඒ ගඟ දිගයිලු. The Amazon is not only the second longest river in the world after the Nile, but also the Amazon carries more water than the world's other 10 biggest rivers combined. මොකද්ද පුතේ කියන්නේ? Amazon ගඟ තමයි ලෝකයේ තියෙන දෙවනියට දිගම ගඟ. Now the first the world's longest river is river Nile. Nile ගඟ තමයි ලෝකයේ තියෙන දිගම ගඟ. When we spoke about the African continent, I told you that. Now the Amazon is the second longest river in the world. And not only that, when we take the world's 10 biggest rivers combined, the water that carries in the Amazon River is similar to that. දැන් පුතේ ලෝකේ තියෙන පළවෙනි ගංගවල් 10. Now this says, but also the Amazon carries more water than the world's other 10 biggest rivers combined. ලෝකේ තියෙන දිගම ගංගා අනිත් 10 එකතු කරපුවාම ගෙනියන වතුර ප්‍රමාණය හා සමාන ප්‍රමාණයක් මෙන්න මේ Amazon ගඟ හරහා මේ ගමන් කරනවා කියලා කියන්නේ. So that is one of the largest, widest rivers in the world. ලෝකේ තියෙන දෙවනි විශාලතම දිගම ගඟ තමයි Amazon ගඟ කියලා කියන්නේ. The Great Amazon River runs through this continent and is surrounded by the world's largest rainforest. Many types of trees are found there. ලෝකේ තියෙන විශාලතම වැසි වනාන්තරය ලෙස අපි සලකන්නේ මොකද්ද පුතේ? Amazon වනාන්තරය නේද? That is the world's largest rainforest. මේ තියෙන්නේ පුතේ ඒ Amazon වනාන්තරය ඇතුලේ පින්තූරයක්. Right? So now this Amazon River, which is the second longest river in the world, goes through this South American continent, and it is surrounded by this rainforest. දැන් පුතාලා දැක්කනේ කලින් පින්තූරේ ටීචර් පෙන්නනකොට. Now can you see this river flows like this and it is surrounded
by this Amazon rainforest. මේ ගඟ ගලාගෙන යනකොට පුතේ දෙපැත්තේ කිසිම දෙයක් තියෙනවද? නෑ. දෙපැත්තේ තියෙනවද එක එක පුංචි පුංචි නගර තියෙනවද? buildings තියෙනවද? There are nothing. There are no cities, there are no buildings. It is just fully surrounded by the Amazon rainforest, which is the largest rainforest in the world. මේ ගඟෙන් ගඟ ගලාගෙන යනකොට පුතේ දෙපැත්තේ තියෙන ඒ වැසි වනාන්තරය තමයි Amazon rainforest, and there are lots of different types of different species of trees and animals. World's longest mountain range. ලෝකේ තියෙන දිගම කඳු පෙළ තියෙන්නේ පුතේ මෙන්න මේ දකුණු ඇමරිකාවේ. The world's longest mountain range is called the Andes. Andes කඳු වැටිය තමයි පුතේ ලෝකේ තියෙන දිග්ගම කඳු වැටිය. ලෝකේ තියෙන දිගම කඳු. ඒ කියන්නේ තනිව පිහිටලා තියෙන උසම කන්ද නෙමෙයි, කඳු පන්තියක් විදියට දිගට පිහිටලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ Andes කියන කඳු වැටිය. The Andes are the world's longest mountain range. මේ තියෙන්නේ පුතේ Andes කඳු වැටියේ ඇත්තම පින්තූරයක්. This is the Andes mountain range. අපි mountain range එකක් කියලා කියන්නේ. කඳු තියෙන කඳු පන්තියක්. Now this is how the Andes mountain range had spread around the South America. This is the way how it is being located. මෙන්න පුතේ මෙහෙම පටන් ගත්තාම මේ දිග්ගටම තියන්නේ මෙන්න මේ Andes කියන කඳු වැටිය. So it is obviously the world's longest mountain range. නේද පුතේ? ලෝකේ තියෙන දිග්ගම කඳු වැටිය. Now can you see it is from the very lowest point in South America, it goes up to the top. So it is the world's longest mountain range. What is it? Andes. Andes කඳු වැටිය තමයි ලෝකේ තියෙන දිගම කඳු වැටිය. Then we have world's highest uninterrupted waterfall. ලෝකේ තියෙන පුතේ අපි කියවලා බලමු ඉස්සලා Angel Falls. මොකද මේ දියවැල් ඇල්ලට කියන්නේ අපි Angel Falls කියලා තමයි කියන්නේ. Angel Falls is the world's highest uninterrupted waterfall. ඒ කියන්නේ පුතින් අතර මැදදී කිසිම බාධකයක් නැතුව ඉහළ ඉඳලා පහළටම වැටෙන ලෝකේ තියෙන උස්සම දිය ඇල්ල තමයි Angel දිය ඇල්ල. Angel Falls is the world's highest uninterrupted waterfall. කෙලින්ම ඉහළ ඉඳලා පහළටම බාධාවකින් තොරව මේ දිය ඇල්ලේ වතුර වැක්කිරෙනවා පුතේ. With a height of 979 meters. කොච්චර උසයිද පුතේ? මීටර් 979ක් උසයි මෙන්න මේ Angel Falls. That homes in this continent. Now this Angel Falls, which is the highest waterfall in the world, is located in the South American continent. දකුණු ඇමරිකාවේ තමයි මෙන්න මේ Angel Falls කියන දියැල්ල, Angel කියන දියැල්ල තියෙන්නේ දකුණු ඇමරිකානු මහද්වීපයේ. So can you see that? Then the biggest lake. Now when we spoke about North America, we spoke about the biggest lake, Lake Superior. ලෝකේ තිබුණ විශාලතම උතුරු ඇමරිකාවේ තියෙන විශාලතම විල තමයි අපි Superior කියලා කිව්වේ. Now the biggest lake in the South American continent is Lake Titicaca. ඒකට කියන්නේ Titicaca විල කියලා. සිංහලෙන් අපි කියනවා. It is shared by Bolivia and Peru. Bolivia වහා Peru කියන රටවල් දෙක අතර පැතිරෙන විශාල විලක් තමයි පුතේ Titicaca විල කියලා කියන්නේ. Now can you see how big it is? It looks just like the ocean. හරිම විශාලයි මේ විල් පුතේ. පුංචි ඒවා නෙමෙයි. Now when we compare our country to South American continent, it's a huge landmass. නේද පුතේ? අපේ රටේ තාම පුංචි. ඉතින් අපේ රටේ තියෙන අපි දකින වැව් නේද? ඒ දේවල් එක්ක බලනකොට මේවා කොච්චර විශාලයිද? That is why it is called the biggest lake in the South American continent. And what is the name? Lake Titicaca. Titicaca විල තමයි දකුණු ඇමරිකාවේ තියෙන විශාලතම විල විදියට සැලකන්නේ. Then the driest place. දකුණු ඇමරිකාවේ තියෙන වියලිම කාලගුණයක් තියෙන තැන කොතනද?
the Atacama Desert in Chile is considered the driest place on earth. ලෝකේ තියෙන වියලිම කාලගුණය තියෙන කාන්තාරයේ විදියට සලකන්නේ පුතේ ඇටකාමා කියන කාන්තාරය. ඒක තියෙන චිලි රටේ. දකුණු ඇමරිකාවේ චිලි රටේ තමයි තියෙන්නේ ඇටකාමා කියන මෙන්න මේ කාන්තාරය. This is how it looks like. It is the driest place. No plants or any other, trees or anything like that. It is the world's driest place. ලෝකේ තියෙන වියලිම කාලගුණය වියලිම desert එක තමයි Atacama කියන desert එක. This is the Atacama desert, Atacama, right? Languages in South America. මොන වගේ භාෂාවල්ද පුතේ දකුණු ඇමරිකාවේ කතා කරන්නේ? Now in the North America we said basically they speak English, then French and Spanish also they speak. Now in the South American continent, let's see what the languages they speak. Spanish is the main language in South American countries. It's not English but Spanish. ස්පාඤ්ඤ භාෂාව තමයි පුතේ දකුණු ඇමරිකාවේ කතා කරන්නේ. ස්පැනිෂ් භාෂාව හුඟ දෙනෙක් කතා කරන්නේ. Only in Brazil people speak Portuguese. පෘතුගාල භාෂාව කතා කරන අය ඉන්නේ බ්‍රසීලයේ විතරයි. Brazilian people speak Portuguese. Many people speak also English as a second language. Now in the South American continent, English is their second language. But Spanish and Portuguese are their main languages. But English is considered as the second language in the South American continent. Now this is how it is being spread. Then බලන්න පුතේ Spanish කතා කරන අය තමයි වැඩියෙන්ම ඉන්නේනේ. Then the Portuguese, that is in Brazil, they speak Portuguese. Then English is spoken in a very, small amount of people speak English. Then French, Dutch, Spanish and Guarani, Spanish and native languages. ඒ වගේ විවිධ වර්ගයේ භාෂාවන් කතා කරනවා. But mainly they speak Spanish and Portuguese. Those are their main languages in South America. Then the religions in South America. Most of the South American people are Catholics. 90% of the South American people are Catholics. උතුරු ඇමරිකාවේ වගේම පුතේ දකුණු ඇමරිකාවෙත් වැඩි පිරිසක් ඉන්නේ කතෝලිකයන්. ක්‍රිස්තියන්ස් නෙමෙයි කතෝලිකයන් තමයි වැඩි හරියක් ඉන්නේ. Some Protestants, Jews and some indigenous people have their indigenous beliefs. ඒ රටේ ඉන්න ඒගොල්ලන්ගේ ආදිවාසීන්ගේ ඉඳලා ඒ කාලේ ඉඳලා එන අය ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ට අදාළ විවිධ වර්ගයේ වෙන වෙන ආගම් වර්ග අදහන අයත් ඉන්නවා. But basically the main religion in South America is the Roman Catholic religion. They are Catholics, most of them. 90% වැඩිම ප්‍රමාණයක් ඒ රටේ ජනගහනයෙන් කතෝලික ජනතාවක් තමයි පුතේ ඉන්නේ. So basically they go to church and they worship Lord Jesus. Then right, now we have come to a special point here. What is that? The southernmost city. The southernmost city කියන්නේ පුතේ ලෝකයේ යටම පිහිටලා තියෙන නගරය. Now because South American continent is in the southern hemisphere. දකුණු අර්ධගෝලයේනේ තියෙන්නේ. ලෝකෙ ගත්තොත් යට කොටසේනේ තියෙන්නේ. Now this is the equator. අපි කිව්වේ සමකය කියලා. ලෝකය දෙකට බෙදෙන කොටසෙන් යට කොටසනේ තියෙන්නේ අපිට South America. So this is the southernmost point. ලෝකයේ තියෙන පල්ලෙහාම පිහිටලා තියෙන නගරය ගැන තමයි දැන් අපි කතා කරන්නේ. The southernmost city in the world is on the South American continent. The city is called Ushuaia. Ushuaia කියලා තමයි මෙන්න මේ නගරයට කියන්නේ පුතේ. Now this some people must be pronouncing this in different ways. දැන් අපිට නමක් නිසා පුතේ විවිධ විදියට මේක අපිට pronounce කරන්න පුළුවන්. So Ushuaia is what I think this name is, and it is at this point. මෙන්න පුතේ ලෝකයේ යටින්ම පිහිටලා තියෙන අන්තිමටම ලෝකයේ තියෙන රට යටටම වෙන්න පිහිටලා තියෙන රට තමයි මේ දකුණු ඇමරිකානු මහද්වීපයේ තියෙන Ushuaia කියන නගරය. This is the southernmost point.
ලෝකේ තියෙන පහතින්ම පිහිටලා තියෙන රට තමයි දකුණු ඇමරිකාවේ තමයි ඒක පිහිටලා තියෙන්නේ. So this is something special that we didn't know. Then who are the animals that live in the South American continent? Who are the animals? In South America, there are tapirs, piranhas and anacondas and many other animals. Now this is a tapir. Here these animals live in the South American continent. Then this is the piranha. Piranha කියලා කියන්නේ පුතේ මාළුවෙක්. It can even eat, it can eat animals like cows and even humans. මේ piranhas ලා ඉන්න තැනකට පුතේ සතෙක් වැටුනොත් because they have sharp teeth. Right? They are dangerous. They are dangerous fish. They can, eat a cow or, a bull or any animal which falls like, deers and antelopes. Any animal which falls into that water area where the piranhas are, in no seconds they eat them. මේ piranhas ලා පුතේ හරිම මේගොල්ලෝ මස් කන මාළු විශේෂයක්. ඒ කියන්නේ ඕනම සතෙක් මිනිසෙක් වුණත් වැටුනොත් ඒගොල්ලෝ ඊටාම කෙටි කාලෙකින් ඒ සතාව කාලා දානවා. And these are the anacondas. Oh, the huge anacondas. In most of the places in the Amazon River, in the Amazon forest, you can see these anacondas. So they are very special to this South American continent. South America is also home to many endangered animals. ඒ කියන්නේ පුතේ ලෝකයෙන් වඳ වීගෙන යන සතුන් කීප දෙනෙක්ම මෙන්න මේ දකුණු ඇමරිකානු මහද්වීපයේ ඉන්නවා. That is the jaguar. Now, because most of the people, try to kill them, they go on hunting because the jaguars are not, we can't see them very often, even in the jungles, even in the deep jungles, we hardly see jaguars. Minisu egolangwa maranawa egolo vividh තර්ජනයට ලක් වෙලා තියෙන්නේ පුතේ. මේගොල්ලෝ ලෝකයෙන් වඳ වීගෙන යන සතුන් විදියට තමයි අපි දකින්නේ. So these endangered animals, these are few of the endangered animals which we see in the South American continent. That is the jaguar. Then the Amazonian manatee. Amazonian manatee. Amazon ගඟ ඒ ආශ්‍රිතව තමයි පුතේ මේ manatees ලා ඉන්නේ. මේගොල්ලෝ නිකන් අර මුහුදු සිංහයෝ වගේ seals ලා වගේ, but they are called the manatees. So they are also an endangered species which lives in the South American continent. Then the giant otter. Otter කියලා කියන්නේත් වතුරේ ජීවත් වෙන mammal කෙනෙක්. කිරි බීලා වැඩෙන ශීරපායි සතෙක්. So this is the giant otter. Otters are සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් ලොකු නෑ පුතේ, but these are the giant otters which are specially living in the South American continent. එතකොට ඒගොල්ලෝ දැන් අපිට වඳ වෙලා යන සතුන් විශේෂයක්. Endangered species of animals are the giant otter. So the jaguar, the Amazonian manatee and the giant otter is the three of these animals are the endangered animals that we see, which are homed in the South American continent. Then there is something that you might have not known before. Another very interesting fact about South America is that the potatoes originated in South America along with pineapple, chocolates and peanuts. ඔන්න පුතේ අපි දැනගෙන හිටියේ නෑ නේද? Potatoes, ඒ කියන්නේ අල, අර්ථාපල් අල, ඒකේ නිජ භූමය. ඒක ඉස්සල්ලාම ලෝකේ අපිට හොයාගත්තේ මෙන්න මේ දකුණු ඇමරිකාවෙන්ලු පුතේ. දකුණු ඇමරිකානු මහද්වීපයෙන් තමයි originated. ඒගොල්ලෝ මූලිකව මුලින්ම ඔන්න හදලා පැලවෙලා තියෙන්නේ potatoes, then pineapple, අන්නාසි, then peanuts, රට කජු and chocolates. So they were originated in America. In the South American continent. අපි හිතුවට අපේ රටවල් වලත් තියෙනවානේ මේවා කියලා, but they were originated. පළවෙනියටම හැදිලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ දකුණු ඇමරිකානු මහද්වීපයේ තමයි. Then right, now we are going to talk about some tourist attractions in the South American continent. සංචාරකයන්ගේ ආකර්ෂණය වැඩියෙන්ම දිනාගත්ත තැන් කීපයක් ගැන තමයි ඔන්න දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ. So tourist attractions in South America are, this is the statue of Jesus in Brazil. I told you
This is the statue of Jesus the Redeemer කියලා ඒගොල්ලෝ කියන්නේ. මේක ජේසුස් වහන්සේගේ විශාල statue එකක් පුතේ. So can you see how big it is? So the people can go and see this place. It's a tourist attraction in Brazil, which is in the South American continent. And if you get a chance to go there, please go and see how wonderful this place is. Then Patagonia in Argentina. ඔන්න පුතේ Patagonia කියලා Argentina කියන රටේ තියෙනවා Patagonia කියලා ප්‍රදේශයක්. It has, you know, different types of different environmental conditions. ලස්සන පරිසරයක් තියෙන හිම තියෙනවා, ලස්සන ගස්වැල්, විවිධ පාටවල් වලින් හැදිච්ච තෘණ වර්ග, different types of different colors of grass and different types of trees, and the location, the environment is so beautiful in this in Patagonia in Argentina. So it's a beautiful place if you can go and see. Then there are some more tourist attractions. That is the Machu Picchu in Peru. ලෝකේ තියෙන පුතේ ලෝක පුදුම තියෙනවා. ලෝකේ පුදුම 7ක් තියෙනවා. අපි ලෝක පුදුම කියලා කියන world wonders කියලා අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා. ඒතර ලෝකේ ඒ මහා පුදුම 7ට එකතු වෙන එකක් තමයි පුතේ මේ Machu Picchu කියලා කියන්නේ. It's in Peru. Peru කියන රටේ තමයි මෙන්න මේ Machu Picchu කියන ඊටාම පෞරාණික වටිනාකමක් තියෙන පැරණි නගරයක් තමයි මේ Machu Picchu කියලා කියන්නේ. So if you can find, now I'm going to give you some work. You need to find about these places. Why this Machu Picchu is considered as a world wonder. ලෝකේ තියෙන පුදුම මහා පුදුම වලින් එකක් තමයි මෙන්න මේ Machu Picchu කියලා කියන්නේ. So it's a beautiful place in Peru in the South American continent. Then Angel Falls in Venezuela. අපි මං ටීචර් පුතාලට කිව්වේ ලෝකේ විශාලතම උසම waterfall එක නේද දියැල්ල Angel Falls in Venezuela. මේක බලන්නත් ගොඩාක් පිට රටවල් වලින් එන ටුවරිස්ලා හැමෝම ඒක බලන්නත් යනවා පුතේ. So these are the main attractions in the South American continent. මේ තැන්වලට තමයි වැඩිම ආකර්ෂණයක් ලෝකේ ඉන්න අයගේ යොමු වෙලා තියෙන්නේ. So just try to go and see these places. In future, you all can, when you study well, when you go to universities, when you complete your studies, and when you get good jobs, when you do a great career, in future you can go and visit the world, go around the world. And remember our unit number 9 as well, okay? What are these two? This is Rio de Janeiro and it's carnival in Brazil. This is a world famous carnival in Brazil. ලෝකයේ ඉතාම ජනප්‍රිය carnival එකක් තමයි පුතේ මේ Rio de Janeiro carnival එක. Rio de Janeiro carnival is a world famous carnival and that is in Brazil. Brazil තමයි පුතේ මේ Rio de Janeiro carnival එක තියෙන්නේ. It has a, you know, it's so beautiful, colorful. Now can you see there are so many, you know, parades and, you know, carnivals, people going in these parades. It's so colorful and fantastic. So it's one of the world's famous carnivals which is held in Brazil. The Rio de Janeiro කියලා කියන්නේ බ්‍රසීල් වල තියෙන නගරයක් පුතේ. ඒකේ තමයි මෙන්න මේ carnival එක තියෙන්නේ. So if you get a chance, go and see. Then the Amazon River and Rainforest in Ecuador. Amazon නදිය හා සම්බන්ධ මේ වැසි වනාන්තර ප්‍රදේශත් පුතේ හුඟක් අපේ සංචාරක ආකර්ෂණයක් දිනාගත්ත තැනක් තමයි. So tourists, when they go to South America, they go to Ecuador just to see this rainforest and the Amazon River. හුඟක් අය ආසයිනේ පුතේ නේද මේ විවිධ වනාන්තරවල ගිහිල්ලා බලලා ඒ රටවල් වල තියෙන දේවල්, මේ වනාන්තර වැසි වනාන්තරවල තියෙන විවිධ පරිසර ලක්ෂණ, the, you know, different species of animals, different species of, you know, trees and plants in this rainforest, because it is the world's largest rainforest. So obviously people will want to go and see.
So if you get a chance to visit the South American continent, now we spoke about the North America and South America. අපි ඇමරිකාවේ උතුරු ඇමරිකාව සහ දකුණු ඇමරිකාව කියන මහද්වීප දෙක ගැනයි කතා කරේ. So the main continents, the North American continent and the South American continent. Now you know how important they are and the important places in these two continents as well. So now we have learnt about 4 continents, that is the Asian continent, the African continent, and now in my lesson today we spoke about the North American continent and the South American continent. So we have learnt about 4 continents by now, and we have 3 more remaining, that is the Australian continent and the Antarctic continent and the European continent. So we will talk about those 3 as well very soon. So for today, I'm going to end my lesson like this. I hope you learned something very special. දුවලා පුතාලා නේද වැදගත් දේවල් මේ ඇමරිකාව උතුරු ඇමරිකාව දකුණු ඇමරිකාව ඒ දේවල් ගැන ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා ටීචර් හිතනවා. ඉතින් අපිට තව continents අපි දැන් 4ක් ඉගෙනගෙන ඉවරයි. අපි Asian continent, ආසියාව, අප්‍රිකාව, African, then North America and South America. උතුරු ඇමරිකාව, දකුණු ඇමරිකාව ගැන අපි ඉගෙන ගත්තා. තව 3ක් අපිට තියෙනවා. ඔස්ට්‍රේලියාව, ඇන්ටාර්ක්ටිකාව සහ යුරෝපය. අපි ඒ තුනත් ඉක්මනින් ඉගෙන ගනිමු. So for today I'm going to leave you at this. I'm going to come back very soon with my next lesson for you, and it's all about Australian continent and Antarctic continent. So I will see you very soon. Until I see you again, take care and stay safe. Bye. To watch these important lessons, subscribe to DP Education's YouTube channel right now. Click on the bell icon to stay updated on the latest lessons. Sri Lanka's largest free online school, DP Education.